Reverend Saranai Sielu Denatama. Good evening all. Very warm welcome to our Saturday evening Dhamma program. This is the Poson month. Poson is the second highest, holiest month for the Buddhist, as it was propagated from the land in India where Buddhism was originated into the other parts of the world on this full moon day. Therefore, as a result of that noble missionary, Sri Lankan received the Buddhism out of other 8 countries. We have been commemorating this special occasion for nearly 2,300 years throughout the history and immensely benefited from this Poson missionary activities. Dhamma Dana is the highest Dana. So by that time, Emperor Asoka wanted to do the highest Dana. He built so many temples and still could not satisfy himself being a fully part of the teachings, even letting his own son and daughter to become monks and nuns. Then he gained the highest dana by sharing the teachings with the other communities. As a result, we received the best of those missionaries into Sri Lanka, and today we commemorating that special significant incidents during this month of Poson. In the next week, we also have the same Poson celebration. As the Poson full moon day falls on Thursday, the 24th, we are commemorating the weekends, this weekend and next weekend, this Poson commemoration spiritual practices. So Dhamma Dana is the highest Dana. That is why Emperor Asoka sent these teachings to many other countries. You can see even after 23 centuries, people are extremely benefiting, and more than ever before in the history, today it has become a very useful thing. It will be in the future as well. With this, we are going to start today's program because we don't have a sponsor for today's program. Therefore, we are dedicating all the blessings to all in the community and all in the whole universe. If anyone would like to take the sponsorship in the future programs, you are very much welcome to let us know. So let us start our program for today. Our most venerable Dikwalle Sila Sumana Hamdro will administer the 5 precepts. We will do the homage to the Buddha Dhamma Sangha and start with the Sinhala Dhamma sermon and reflect on the English Dhamma sermon and chanting some blessings. Then we'll pass on to our children to do their Dhamma school presentations. There will be a short meditation to finish our program. Teruwan Saranai Sielu Denatama, ඔබ අප හැම දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්නේ
lecture ධම්මනිකේතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ මගින් සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පවත්වන ආගමික වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්නටයි. මේ මාසය විශේෂ මාසයක්. ඒ පොසොන් මාසය. පොසොන් මාසය කියන්නේ ඔබ අප හැම දිනාටම විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට සම්බුදු දහම ලැබිච්ච දිනේ වගේම ත්‍රිපිටකය සම්පූර්ණ වුණ තුන්වන ධර්ම සංගායනාව පවත්වා ධර්මාශෝක අධිරාජ්‍යයන් ලෝකයට ධර්ම දාණය ධර්මයේ බෙදා දුන්නු උත්තරීතර දවස. ඒ උත්තරීතර දවසේ ඔබ අප හැම දිනාම උතුම් තුනුරුවන් වන්දනාවෙන් ධර්මය පුරුදු පුහුණු කරන්නටයි තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද ලබා ගන්නටයි මේ වෙලාවේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසේ ධර්ම දානමය පින්කමට දායකත්වයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එනිසා අපි මේ සියලු ආශිර්වාද ඔබ හැම දිනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සිත ශාන්තිය පිණිස අද වැඩසටහන පවත්වනු ලබනවා. ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී යම් දායකත්වයක් ලබා ගන්නට කැමති නම් ඒ සඳහා අප වෙත දැනුම් දෙන්න කියලාත් සිහිපත් කරනවා. මේ සතියත් ලබන සතියත් පොසොන් වැඩසටහන් වෙනුවෙන් අපි පවත්වනවා. පොසොන් පොහොය බ්‍රහස්පතින්දා 24 වෙනිදාදී තිබෙන නිසා සතියේ දවස්වල ඔබ අප හැම දිනම කටයුතු වල නිරත වෙන නිසා මේ සති අන්තය තුල මේ සෙනසුරාදාත් ලබන සෙනසුරාදාත් පුතුන් පොසොන් පුර 15ක් පොහොය දිනය නිමිත්තෙන් මේ සඳහා මේ වැඩසටහන් අපි විහාරස්ථානයේ මගින් සිද්ධ කරනවා. හැම දිනාටම ඒ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ආරාධනා කරමින් සිහිපත් කරමින් අපි මේ වෙලාවේදී මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සඳහා ප්‍රථමයෙන් පන්සිල් සමාදන් වීමෙන් අනතුරුව බුද්ධ වන්දනාව, සිංහල ධර්මානුශාසනාව, ඉංග්‍රීසි ධර්මානුශාසනාව, සෙත් පිරිත් දේශනාව, අනතුරුව දහම් පාසල් දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන වැඩසටහන, අවසානයේ කෙටි භාවනා වැඩසටහනකින් අද දවසට નિયમિત පින්කම સમાપ્ત වෙනවා. දැන් හැමදෙනාම පන්සිල් සමාදන් වීමට ශබ්ද නගලා নমස්කාරය කියන්න. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං
saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvāda veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvāda veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapama dattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapama dattana veramani sikkhapadang samadhiyami. සාදු සාදු Sadhu. අපි හැම දෙනාම උතුම් තුනුරුවන් ගුණ සිහිපත් කරගෙන මේ වෙලාවේදී තුනුරුවන් වන්දනාව සිද්ධ කරමු. Let us pay our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha. May the blessings be with you all for the good health and protection. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itti piso bhagava araham samma sambuddho vidyācarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sārati sattā deva manussanam buddho bhagavati. Buddhang jīvitang yāva nibbānam saranam gacchāmi. Svākkhato bhagavata dhammo sandhintiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattāṃ veditambo viññūyiti. Dhammang jīvitang yāva nibbānam saranam gacchāmi. Supatipanno bhagavato sāvaka sangho. Ujjupatipanno bhagavato sāvaka sangho. Nyāyapatipanno bhagavato sāvaka sangho. Sāmīci patipanno bhagavato sāvaka sangho. Yatidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sāvaka sangho. Āhuneyo pāhuneyo dakkineyo anjali karaniyo
uttarang punyang kettang lokassati sanghang jivitang yava nibbanam saranam gacchami vandami cetiyang sabbang sabbatanesu patintitang saririka dhatu mahabodhing buddha rupang sakalang sada yassa mule nisingnova sabbari vijayang patto sabbang yutang satta vandetang bodhipadakam ime ete mahabodhi lokanatena pujita ahang pite namassami bodhi raja namantute ganasarappa dittena deepena tamalam sina tiloka deepang sambuddham pujayami tamonudang gandha sambhara yuttena dupenahang sugandhina pujaye pujaniyantang pujabhajana uttamang vanna gandha gunopetang etang kusuma santating pujayami munindassa siripada saroruve pujemi buddhang kusumena nena punyena mitena labami mokhang puppang milayati atai dhamme kayo tatayati vinasa bhavang sugandhang sitalang kappang prasanna maduram subhang Paniya metang bhagava patiganhatutama adivase tuno bhante bogilana paccayang imang anukampang upadaya patiganhatutama adivase tuno bhante sabbang saddaya pujitam anukampang upadaya patiganhatutama kayena vaca cittena pamadena maya katang accayang kamami bhante buripanya tathagata kayena vaca cittena pamadena maya katang accayang kamami dhamma sandittika akarika kayena vaca cittena pamadena maya katang accayang kamami sangha supatipanna anuntara imina punya kammena mame bala samagamo satan samagamo hotu yaga nibbana pattiya akasatta ca ummatta devanaga mahindika punyantang anumoditva ciran rakkantu loka sasanang akasatta ca ummatta devanaga mahindika punyantang anumoditva ciran rakkantu desanang akasatta ca ummatta devanaga mahindika punyantang anumoditva ciran rakkantu mang paranti idang
me ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු සාදු සාදු. Now we are moving into our Sinhala Dhamma sermon that will take about 15 to 20 minutes. During that time, if anyone has any difficulty to listen to the Sinhala language, they can practice some meditations. Then we'll continue with our English Dhamma sermon. මේ වෙලාවේදී අපි සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස ආරාධනා කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පොසොන් මාසය සිහිපත් කරමින් පොසොන් ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද දිනයට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලබන්නේ මාතර දික්වැල්ල වැවුරු කන්නල බුදුරජ මහා විහාරස්ථානයේ විද්‍යාතුංග පිරිවෙනේ පරිවෙනාධිපති වශයෙන් කටයුතු කළ ජර්මනියේ බර්ලින් බෞද්ධ විහාරයේ අනුශාසක වශයෙන් කටයුතු කරන අතිගෞරවනීය දික්වැල්ලේ සීල සුමන පඬිත් හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් කවුරුත් ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කිරීම පිණිස ආරාධනා කිරීම පිණිස සාදුකාරයක් පවත්වන්න. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ගෞරවනීය ආන්දරන් වහන්සේ යාබර දූදර්වනි දෙමාපියනි අද පොසොන් මාසයේ විශේෂ ධර්ම දේශනාවක් හැටියට අනුශාසනාවක් හැටියට මාතෘකාව හැටියට තෝරාගත්තේ ගමයි පන්සලයි වෙරයි දාගබයි කියන මාතෘකාව. මීදුහාමුදුරුවෝ ලංකාවට වැඩම කළාට පස්සේ සිංහල සංස්කෘතියේ ඇතිවෙච්ච වෙනස්කම් පිළිබඳව විශේෂයෙන් අපි මේදී සඳහන් කරන්නට ඕන. මීදුහාමුදුරුවෝ ලංකාවට වැඩම කරාට පස්සේ ආර්ථික සමාජික ආගමික වශයෙන් ඒ සුවිශාල වෙනසක් ඇති වුණා. ශ්‍රී ලාංකික සමාජය තුළ මෙලොව සැපත නැත්නම් ආර්ථික අභිවෘද්ධිය තමයි දාගබ වගේම අපි පරලෝක සැපතත් සංකේතවත් කරනවා. වැව කියන්නේ මෙලොව සැපත ගැන නැත්නම් ආර්ථික අභිවෘද්ධිය ගැනයි සංකේතවත් කරන්නේ. දාගබ තුලින් ආධ්‍යාත්මික අභිවෘද්ධිය සංකේතවත් කරනවා. මෙන්න මේ උභයාර්ථ අභිවෘද්ධිය සලසා ගැනීම මිහිඳු ලංකාවට වැඩම කරාට පස්සේ ක්‍රමයෙන් අපේ ලංකාවේ ඇති වුණේ. අන්නේ පිළිබඳවයි අපි මේ මාතෘකාව තුළින් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අවුරුදු 2500කට වැඩි අතීතයකට උරුමකම් තියෙන අපේ ශ්‍රී ලංකාව. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකාව මහා සංස්කෘතියක් හැටියටයි දක්වන්නේ. අතීතයේ ඒ පැරණි කාලේ ඒ ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතියේ ප්‍රධාන සංකල්පයක් විදිහට තමයි ගමයි පන්සලයි වැවයි දාගබයි කියන සංකල්පය ඇති වුණේ. මිනිසා ක්‍රමයෙන් ශිෂ්ට සම්පන්න වන විට මේ ගම කියන එක නිර්මාණය වුණා. ආර්යයන් පැමිණුණාට පස්සේ
ඔවුන් ගංගා ආශ්‍රිතව තමන්ගේ ජනාවාස පිහිටුවා ගත්තා. මේවා හැඳින්වුනේ ග්‍රාම කියන නාමයෙන්. පැරණි සමාජයේ හැඳින්වුනේ ග්‍රාම කියන නාමයෙන්. ඒ නිල්ල පිරිච්ච ගොයමින් ග්‍රාමයේ නැත්නම් ගම කියන එක සුන්දර බවට පත් වුණා. ඒ වගේම හේන් ගොවිතැන අඩු වැඩි වශයෙන් මේ ග්‍රාමයන්හි පැවතුණා, ගම්වල පැවතුණා. මිදුහාමුදුරුවෝ මේ ලංකාවට වැඩම කිරීමත් සමගම දේවානම් පීතිස්ස රජුණන්ගේ කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාව තුල විශේෂ වෙනස් වීමක්, විශේෂ පෙරලියක් ඇති වුණා. ඒ වගේම රටේ ප්‍රධාන ආගම බුදුදහම බවට පත් වුණා. මහින්ද හාමුදුරුවෝ ඒ උතුරු ඉන්දියානු කලා සම්ප්‍රදායේ ආభాසය ඇතිව ඒ මහින්ද හාමුදුරුවන්ගේ පැමිණීමත් සමගම උතුරු ඉන්දියානු කලා සම්ප්‍රදායේ ආభాසය ඇතුව දාගම් නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගත්ත අපේ ශ්‍රී ලංකාව තුල. මිහිඳු හාමුදුරුවෝ වැඩවීමෙන් පස්සේ ඉදිවෙච්ච ප්‍රථම දාගබ තූපාරාමයේ හැටියට සැලකෙන්නේ. අනුරාධපුරයේ තියෙන තූපාරාම චෛත්‍ය තමයි ප්‍රථම දාගබ හැටියට සැලකෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ විවිධ රජවරුගේ කාලවලදී මහා පරිමාණ දාගබ් නිර්මාණය වුණා. විශාල චෛත්‍ය ඉදි වුණා අපේ ලංකාව තුල. ඒ වගේම මේ විදිහට ඉදිවෙච්ච දාගබ් ආසන්නයේ ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලාට වැඩ වාසය කරන්නට පන්සල් නිර්මාණය වුණා. ඒ දාගබ ආසන්නයේම තමයි පන්සල කියන එක නිර්මාණය වුණේ. ඒ පැරණි ගැමි ජනතාව පන්සලත් එක්ක මනා සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගත්තා. ඒ වගේම ගමේ කුමන හෝ කටයුත්තක් සිද්ධ වෙච්ච වෙලාවකදී භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාව ලබා ගන්නට ඒ ගමේ ජනතාව අමතක කළේ නෑ. රටේ ජනතාව හැම විටම ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාවට මුල් තැන දුන්නා. වෙහෙස මාංශ වෙලා වැඩ කරන ඒ ගැමියා වෙහෙස නිවා ගන්නට පැමිණෙන්නේ පන්සලේ බණ මඩුවට. ඒ පන්සලේ හාමුදුරන්ගේ අනුශාසනාව තමයි මුල් තැන දුන්නේ. මිහිඳු හාමුදුරුවෝ වැඩම කිරීමත් සමගම ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් ඇටියට ශ්‍රී ලංකාව තුල වාරි කර්මාන්තයේ දියුණුණා. වැව් ඉදි වෙන්න පටන් ගත්තා. කුෂි කර්මාන්තයෙන් රට ස්වයං පෝෂිත කරන්නට ඒ පැරණි රජවරු ගම්මාන අසලම විශාල වශයෙන් වැව් නිර්මාණය කළා. අනුරාධපුරයට ගිය කෙනෙක් දන්නෝ ඒ අනුරාධපුරය කියලා කියන්නේ වැව් බැඳි රාජ්‍ය හැටියට සැලකෙන්නේ. වැව් 100,000 ගාණක් ඒ අනුරාධපුරය තුල තියෙනවා. ඒ පස්සේ කාලේ මේ කුඩා වැව් මහා පරිමාණ වැව් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම ඒ කාලේ ජනතාව ජීවත් වුණේ මේ වැව් ජලය නිසා. වැව් නිසා තමයි ජීවත් වුණේ. තමන්ගේ හැම කාර්යයකටම වැවේ වතුර තමයි පරිහරණය කළේ, පාවිච්චි කළේ. මෙන්න මේ විදිහට ගමත් පන්සලත් වැවත් දාගබත් කියන මේ සංකල්පය එකිනෙකට බැඳිලා පවතුණු බව අපේ ඉතිහාසය තුළින් ඔප්පු වෙනවා. පැරණි කාලේ මේ සංකල්පයේ මත පිහිටලා නිර්මාණය වෙච්ච ඒ වගේම අදටත් අනුරාධපුර පොළොන්නරුවේ දක්නට ලැබෙනවා මේ සංකල්පය කොයිතරම් දුරට දියුණු වෙලා තිබුණද කියන එක. මිහිඳු හාමුදුරුවෝ ලංකාවට වැඩම කරාට පස්සේ මේ ශ්‍රී ලංකාව තුල ජාතික ආගමික සංස්කෘතික ඒ වගේම සමාජික වශයෙන් නවෝදයක් ඇති වුණා. අලුත් පෙරලියක් ඇති වුණා. ඒ වගේම
ඒ මිහිඳු ආමඳුරු ඉදිරිපත් කරපු ජීවන දැක්ම ලක්වැසියන්ගේ හදවත් තුළ තදින්ම මුල් බැසගත් බව අපට ඉතිහාසය තුළින්ම ඔප්පු වෙනවා. වාස්තු විද්‍යාත්මක වශයෙන් ඉහළ අගයක් ගන්න වැව, ඒ වගේම දාගබ අපේ අනන්‍යතාවය කුමක්ද කියලා මේ ලෝකයට හෙළි කරන්නට පෙරමුණගෙන තියෙනවා. අපේ වාස්තු විද්‍යාවේ තියෙන වැදගත්කම පෙන්වන්න පුළුවන් වැව තුලිනුත් දාගබ තුලිනුත්. ඒ තරම් දියුණු තාක්ෂණයක්, දියුණු වාස්තු විද්‍යාවක් අපිට තිබුණු බව අපිට ඔප්පු කරන්න ඉතිහාසය තුලින්, ඒ වැව තුලින්, දාගබ තුලින් පෙන්වුම් කරන්න පුළුවන්. අතීතයේ ඉස්සර කාලේ අපේ ලංකාව රුහුණු මායා පිහිටි කියලා කොටස් තුනකට බෙදලා තිබුණා. ඒ තුන් සිංහලයේම ආවරණීය වුණේ වීගොවිතැන මුල් කරගෙන කුසිකාර්මික ජීවන ක්‍රමයක් තමයි තුන් සිංහලය තුලම තිබුණේ. ඒ වගේම විධිමත් සැලසුම් සාගත, ඒ වගේම ස්ථිරසාර වාරි පද්ධතියක් අවශ්‍යයි කියලා ඒ මුතුන් මිත්තෝ තේරුම් ගත්තා. අපේ පැරණි මුතුන් මිත්තෝ කල්පනා කළා ස්ථිර වශයෙන් වාරි පද්ධතියක් අපට අවශ්‍යයි කියලා. අන්නේ සඳහා තමයි මහා සාගර වගේ වැව් ඉදිකලේ. අනුරාධපුරයට ගියත් පොළොන්නරුවට ගියත් අපිට ඒක දැක ගන්න පුළුවන්. සාගරය සමාන මහා වැව් කර්මාන්ත ඉදි වෙලා තියෙන. ඒ බෞද්ධ සංස්කෘතියත් ඒ වගේම වාරි සංස්කෘතියත් අතරේ තියෙන ස්ථිර සම්බන්ධතාවයක්, සමීප සම්බන්ධතාවයක්. ඒ නිසා ඒ සංස්කෘතින් දෙක එකිනෙකට පෝෂණය වෙලා ගත වුණායි කියන එක අපට ඉතිහාසයෙන් ඔප්පු වෙනවා. බොහෝ විට වැවක් ඉදි කරන්නට සූදානම් වුණේ සිංහල රජදරුවෝ, නැතිනම් අමාත්‍යවරු, නැත්නම් ඒ ගමේ ප්‍රධානීන්, ජනප්‍රධානීන් තමයි වැවක් ඉදි කරන්නට මූලිකත්වය ගත්තේ. ඒ සාගරයේ පරයන වැව් අමුණු ඉදි කළා. ඔවුන් අපේක්ෂා කළේ ඒ ප්‍රජා සංවර්ධනය නැත්නම් ආර්ථික සංවර්ධනය තමයි අපේක්ෂා කළේ. ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය, රටේ දියුණුව, ආර්ථික දියුණුව ඇති කිරීම තමයි මේ වැව් ඉදි කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ආර්ථික වශයෙන් ප්‍රමාණවත් සංවර්ධනයක් නැමැති වෙනකොට දිලිඳුකම නැත්නම් දුප්පත්කම ඒ පුජ්‍යලයාට බලපානවා. ඒ දුප්පත්කම කියන එක දුකක් හැටියට තමයි අපට බුදුදහමෙන් උගන්වන්නේ. ඒ නිසා වැව කේන්ද්‍ර කරගත්ත ජීවිතය තුළ ගැමියන් දැහැමි දීපේතක් දෑතේ වීරයෙන් ඒ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාගත් බව අපට ඉතිහාසය තුළින් ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාව එකල බෞද්ධ සමාජයේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය හැටියට අපට හිතන්න පුළුවන් තියෙන්නේ කුෂ්කර්මාන්තය. ඒ කුෂ්කර්මාන්තය සිද්ධ කළේ වැව් දියවර මත. ඒ නිසා එදා පැවති ස්වයංපෝෂිත කුසු ආර්ථික රටාවේ පදනම හැටියට අපට ඒක සඳහන් කරන්න පුළුවන් වань. වැව කියන්නේ ඒ රටවැසියාට යම්සි පෞද්ගලික අයිතියක් තියෙන දීපලක් හැටියට සැලකුවේ නැහැ. ඒක පොදු දීපලක් හැටියට සැලකුවේ. සියලු දෙනාගේම ජීවන වෘත්තිය කර ගැනීමට, ඒක ආරක්ෂා කිරීමට හැමදෙනාම බැඳිලා හිටියා. පරාර්ථ චර්යාව පිළිබඳව බුදුදහමේ ඉගැන්වීම හකුලා දක්වන සංකේතයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් වැව කියන එක. ඒක අනුන්ගේ යහපත සඳහා, පොදු යහපත සඳහා තමයි වැව කියන එක ඉදි කළේ. ඒ වැව හාරනකොට ඒ කැපිච්ච පස් වලින් තමයි ඒකෙන් ගැඩොල් නිර්මාණය කළ, ගැඩොල් උපයෝගී කරගෙන තමයි
දාගැබ කියන එක ඉදි කළේ. ඒ වැව හාරනකොට ගන්න පස් වලින් තමයි ඒකෙන් ගැඩොල් කපලා දාගැබ කියන එක නිර්මාණය කළේ. ඒ නිසා දාගැබ කියලා කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික සමෘද්ධියක් නැත්නම් නිර්වාණ මාර්ගයේ සංකේතයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒතර මේ දාගැබ කියන්නේ බෞද්ධ සංස්කෘතියේ විශිෂ්ටතම වාස්තු විද්‍යාත්මක හැකියාව ප්‍රකට කරන නිර්මාණයක් හැටියට නිමවුමක් හැටියට බෞද්ධ කලා ශිල්පියාගේ නිර්මාණශීලීත්වයේ නිපුණත්වයක් විදහාපාන අංගයක් හැටියට දක්වන්න පුළුවන් දාගැබ කියන එක චෛත්‍යය කියන එක. ඒ වගේම පිළිපැදිය යුතු ධර්මයන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ යුතු ඒ නිවන ඒ වගේම නිර්වාණය කියන එක දාගැබ මගින් සංකේතවත් කළා ඒ පැරණි කලා ශිල්පිය. ශ්‍රද්ධාවන්තයන් ඒ ශ්‍රද්ධාව තියෙන ඇත්තෝ දාගැබ ප්‍රදක්ෂිනා කරමින් මල් පහන් පූජා කරමින් බුදුහාමුදුරන්ට උතුම් ගෞරවයක් දැක්වුවා. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි සංකේතවත් කළේ දාගැබ තුලින්. ඒ වගේම සාම්ප්‍රදායික ගමේ ජනතාවගේ භෞතික ආර්ථික දියුණුව උදෙසා ඒක වැඩදායක වුණා වගේම ඒ වැව කියන එක දායක වුණා වගේම ඔවුන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සාරධර්ම දියුණුව පිණිස මේ දාගැබ කියන එක උපකාරී වුණ බව ඒක රහසක් නොවේ. හැම දිනාට මේක ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන්ම අවබෝධ වුණා. ඒ නිසා වැවයි දාගැබයි උභයාර්ථ සංවර්ධනයේ සංකේතයක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන් දක්වන්න පුළුවන්. ඒ ගමේ මුදුන් මල් කඩ හැටියට සැලකුවේ විහාරස්ථානය. ඒ ගම්වාසීන් එදිනෙදා ජීවන රටාව ගෙන ගියේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ නිසි අවවාද අනුශාසනා ආශිර්වාදයන් ලබාගෙන. පන්සල ආගමික ආයතනයක් වගේම අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට සැලකුවේ. පන්සල කියලා කියන්නේ ආගමික මධ්‍යස්ථානය වගේම අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට සැලකුවා. ඒ ජනතාවගේ බුද්ධි වර්ධනය සඳහා දැනුම සඳහා ඒ පන්සලෙන් තමයි ඒ දැනුම ලබා ගත්තේ. පන්සල ගහට පොත්ත වගේ හරියට පොත්තට ගහ වගේ මනා සම්බන්ධතාවයකින් යුක්තව තිබුණේ. ගමයි පන්සලයි කියන දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධයි. අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයකින් තමයි ඒ පැරණි සමාජයේ කටයුතු කළේ. අද දක්වාත් මේ සම්බන්ධතාව ශක්තිමත්ව පවතිනවා. නමුත් ඒ විහාරස්ථානය කියලා කිව්වම විහාරස්ථානයක තියෙන ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය කියලා අංග තුනක්. ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය කියලා කියන්නේ ශාරීරික කියලා කියන්නේ චෛත්‍ය නැත්නම් දාගැබට කියන්නේ ශාරීරික චෛත්‍ය කියලා. ඒ වගේම පාරිභෝගික චෛත්‍ය කියලා කියන්නේ බෝධින් වහන්සේ. ඒ වගේම උද්දේශික චෛත්‍ය කියලා කියන්නේ පෙති පිළිම නැත්නම් විහාරය. මෙන්න මේ කියන අංග තුන තිබුණොත් තමයි අංග සම්පූර්ණ විහාරස්ථානයක් ඇරෙට සැලකෙන්නේ. ශාරීරික, පාරිභෝගික, උද්දේශික කියන මේ ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය සෑම විහාරස්ථානයක තියෙනවා නම් ඒ විහාරස්ථානයේ අංග සම්පූර්ණ විහාරස්ථානයක් ලෙසයි සැලකුවේ. අන්න ඒයින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ හැටියට සැලකුවේ දාගැබ කියන එකයි. අපි මේ ත්‍රිවිධ චෛත්‍යයෙන් මුලින්ම වන්දනා කරන්නේ දාගැබ නැත්නම් ශාරීරික චෛත්‍යය. ඒකට තමයි මුල් තැන දුන්නේ. ඒ නිසා තමයි අනුරාධපුර යුගයේ එවැනි දාගැබ් ඉදිකිරීමට මුල් වුණේ. විශේෂයෙන් අනුරාධපුරයේ ඒ රුවන්මැලි මහා සෑය නැත්නම් රුවන්මැලි මහා දාගැබ, ඒ වගේම තූපාරාම දාගැබ ආදිය ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා නිර්මාණය වෙච්ච උතුම් දාගැබ් හැටියට සැලකේ. අනුරාධපුරයේ තිසා වැව, ඒ වගේම නුවර වැව, ඒ වගේ වැව් පුරාණ රජදරුවන් විසින් කරවනු ලැබූ ඊටාම උසස් නිර්මාණ හැටියට වාරි කර්මාන්තයේ උසස් නිර්මාණ හැටියටයි සැලකේ. එදා ගමන් බිමන් ගමක් පාසේ හැම ගමකම වගේ කරන ලද වැව් අදත් අපට දකින්නට පුළුවන්. ඒකෙන් දේශීය පෝෂණය ලබනෝ.
ඒක රටට ආර්ථික වශයෙන් අභිවෘද්ධියක් ඇති කිරීමට හේතුවක් වෙනවා. රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමටත් ඒ වගේම ජනතාවගේ ජීවන මාර්ගය ඇති කිරීමට ජීවන මාර්ගය වර්ධනය කරන්නට නැත්නම් දියුණු කරන්නට සදාචාර සම්පන්නව පෝෂණය කරන්නට මේ මගින් රජවරුන්ගේ අභිප්‍රායක් වුණා කියන එක අපට මේ පැරණි රජවරුන්ගේ චරිත දිහා බැලුවම පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම මේ වැව් ඉදිකිරීමේදී දාගැබ් ඉදිකිරීමේදී රජවරුන් ජනතාවගේ සාමූහික සහභාගීත්වය ලබා ගත්තා. රටේ ජනතාවගේ හැමදිනාගේම සහයෝගය ලබාගෙන තමයි මේ වැව් නිර්මාණය කළේ. ඒ ජනතාව ඒ කාර්යයන් වල නිරත වුණේ ඒ ලක්වැසියන්ට උපතින්ම ලැබිච්ච උරුම වෙච්ච ඒ තමන්ගේ වගකීම නොපිරියලා ඉෂ්ට කර බව අපට ඉතිහාසය තුළින් පැහැදිලි වෙනවා. විශේෂයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ නිසි අවවාද අනුශාසනා ලබාගෙන රාජ අනුග්‍රහය ඇතුව තමයි ලක්වැසියන් ජීවත් වුනේ. ඒ වගේම කෙත්වතු ආදිය ඒවා තුලින් ඒ ඵල ලැබමින් පෝෂණය ලැබමින් ඒ කුසී ආර්ථිකය නංවාලීමට ඒ වගේම රට ස්වයං පෝෂිත කිරීමට හැමදෙනාගේම සහයෝගය ලැබුණා. ඔවුන්ගේ මැනවින් ඒක මූර්තිමත් උනේ දැහැමි දීපයට. ඒ වගේම සමගිය සහජීවනය තුලින් ඒ බව වඩාත් ප්‍රකට වුණා. ජනතාව ඊටමත් සාමකාමී විදියට සහජීවනයෙන් සදාචාර සම්පන්නව ජීවත් වුණු බව තමයි අපේ ඉතිහාසය තුලින් ඔප්පු වෙන්නේ. වැවත් දාගබත් ඔස්සේ ඒ ලාංකික ජනතාවගේ සාර ධර්ම මැනවින් ආරක්ෂා වුණා. ලෝකේ අන්‍ය එකම ජාතියකටවත් නැති ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටම ආවේනික වූ මේ කියන වැවත් දාගබත් වර්තමාන සමාජයට ලබා දෙන ආදර්ශය ඊටාම වැදගත්. භික්ෂූන් අතර සහජීවනය වර්ධනය කරගන්නට, මිනිසුන් අතර ඒ සහජීවනය වර්ධනය කරගන්නට, ඒ වගේම එකිනෙකා හඳුනා ගන්නට ඔවුන් කටයුතු කළා. වගේම සැපතේදී වගේම විපතේදීත් හැමදෙනාගේම එකවන්න ක්‍රියා කරන්නට පෙළඹුණේ මෙන්න මේ කියන උසස් ගතිගුණ නිසා. ඒ නිසා සාමකාමී ජන සමාජයක් යහපත් ගුණධර්ම ඇති හොඳ රටක් නිර්මාණය කිරීමට හැමදිනාගේම සහයෝගය ලැබුණේ මෙන්න මේ රජවරුන් කැපවීමෙන් කටයුතු කරපු නිසා. මෙන්න මේ වැවයි දාගබයි සංකල්පය නිසා අපට පැහැදිලි වෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී පණිවිඩය මේ පොසොන් මාසයේ හැමදිනාගේම සිත් තුළ හිතේ තැම්පත් කර ගන්න ආදියට සිහිපත් කරනෝ හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව අප කෙරෙහි අප්‍රමාණ සම්පාවෙන් සිදු කරනු ලැබුවේ අතිගෞරවනීය මාතර දික්වැල්ල වැවුරු කන්නල බුදුරජ මහ විහාරස්ථානයේ විද්‍යාතුංග පිරිවෙනේ පරිවෙනාධිපති වශයෙන් වැඩ සිටිය බර්ලින් බෞද්ධ විහාරයේ අනුශාසක වශයෙන් කටයුතු කරන අතිගෞරවනීය දික්වැල්ලේ සීල සුමන පඬිත් හාමුදුරන් වහන්සේ විසිනි. Now we are moving into few minutes chanting of blessings, wishing you all the good health and happiness. Sadhu, sadhu, sadhu.
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි අන්තරික්කේ සම්පේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සංකංච සුනන්තු භාසිතං තස්මාහි භූතානි සාමේත සම්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාචරත්තෝච හරන්තියේ බලින් තස්මාහිනේ රංකත අප්පමත්තායං කිංචි විත්තං ඉදවාහුරං වාංගේසු ආයං රතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදං පිබුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්තියෝතෝ khයං විරාගං නමතං පනීතං යදං ජගා සක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමන්ති කිංචි ධම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්තියෝතු යං බුද්ධ සෙට්ටෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානං තරිකඤ්ඤාව සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති ධම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන අච්චේන සුවන්ති හෝතු යේ පුංගලා අට්ඨ සතම්ප සත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි උන්ති තේ දක්ඛිනෙය්‍යා සුගතස්ස ශාවකා ඒතේ සුදින්නානි මහප්පලානි ඉදං සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතෝ යේසුප්පයුත්තා මනසා දල්ලේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනං තේ පත්ති පත්තා අමතං විගයිහ ලන්දා මුදා නිම්බුතින් බුඤ්ජමානා ඉදං පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝ සියා චතුම් විවාතේ පිය සම්ප තතුපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච ඉදං පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතෝ යේ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති බුසප්ප මත්තානතේ බවං අට්ඨමං ආදියන්ති ඉදං පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතෝ සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවಂತಿ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි යදන්ති කිංචේ චතුහ පායේ හිච විම්පමුත්
buddho cacabhitanani abambo idampi sanghe ratanang panitang etena saccena suwatti sahavass dassana sampadaya tayassu dhamma jahita bhavanti sakkaya ditti vicikiccitanca silambataṃ vāpi yadanti catuha paye hica vimpamutto cacabhitanani abambo idampi sanghe ratanang panitang saccena suwatti hotu kincapiso kammang karoti kayena vaca udacetasa abambo sotassa paticcādāya abambata ditta padassa vutta idampi sanghe ratanam panitang etena saccena suwatti hotu anappa gumbe yata pussitange gimmāna māse patamasmin gimme tatupamang dhamma varang adesai nibbānagāmiṃ paramannitāya idampi buddhe ratanang panitang etena saccena suwatti varo varanyo varado varaharo anuttaro dhamma varang adesai idampi buddhe ratanang panitang etena saccena suwatti hotu kinang purānaṃ navaṃ natti sambhavam viranta citta ayatike bhavasmiṃ te kīna bija virullicchanda nibbanti dhīrā yatayam padīpo idampi sanghe ratanang panitang etena saccena suwatti hotu yani bhutani samāgatani bummāni vāyāni antaliṅke tathāgataṃ deva manussa pūjitaṃ buddhaṃ namassāma suwatti hotu yani bhutani samāgatani bummāni vāyāni antaliṅke tathāgataṃ deva manussa pūjitaṃ dhammaṃ namassāma suwatti hotu yani bhutani samāgatani bummāni vāyāni antaliṅke tathāgataṃ deva manussa pūjitaṃ saṅgham namassāma suwatti hotu etena sacca vajjena sottite hotu sabbada etena sacca vajjena sabbha rogo vinassatu etena sacca vajjena hotu te jaya mangalam karaniya mat kusalena yantan santan padang abhisamecca sakko ujuca sujuca mudu anatimani santussa koca subharoca appakiccoca sallauka vutti santindriyoca nipakoca appagambo kulesu ananugindo naca kundang samacare kinciyena viñño pare upavadeyam sukino va kemino hontu sabbe satta bhavantu sukitanta ye kecipana bhutanti tasavata vrava anava bigavaye mahantava
මජ්ජිමා රස්සකානුකතුලා දිට්ඨාවා ඒව අද්දිට්ඨා ඒච දුරේ වසන්ති අවිනෝරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සම්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතන්තා නපරෝ පරං නිකුම්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්තතිනං පංචේ ව්‍යාරෝසනා පටිග සංඥා ඥාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ නිච්චය මාතා යතානියං පුත්තං ආයුසා ඒක බුද්ධ මනුරක්කේ එවං පිසම්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මෙත්තං ච සම්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං උද්දං අදෝච තිරියං ච අසංබාදං අවේරං අසපත්තං තිට්ඨං චරං නිසින්නෝ වාසයානෝ ආයාව තස්ස විගත ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාවෝ දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේහියගේ දං නයි ජාතු ගබ්බසෙයං පුනරේති ඒතේන සච්ච වඤ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වඤ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වඤ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සිරිදිති මති තේජෝ ජය සිද්ධි මහින්දි මහා ගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාධිකාරස්ස සබ්බන්තරාය නිවාරණ සමන්තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ද්වත්තිංස මහා පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන අසීත්‍යානුම් ව්‍යංජන ලක්ඛනානුභාවේන අට්ඨුන්තර සත මංගල ලක්ඛනානුභාවේන චම්බන්න රංස්යානුභාවේන කේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉද්ධානුභාවේන බලානුභාවේන නෙය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මස්කන්ධානුභාවේන පිටකත්තයානුභාවේන ජින ශාවකානුභාවේන සබ්බේ තේ රෝගා සබ්බේ තේ භයා සබ්බේ තේ අන්තරායා සබ්බේ තේ උපද්දවා සබ්බේ තේ දුන්නිමිත්තා සබ්බේ තේ අවමංගලා විනස්සන්තු ආයු වඩ්ඩකෝ ධන වඩ්ඩකෝ සිරි වඩ්ඩකෝ යස වඩ්ඩකෝ බල වඩ්ඩකෝ වන්න වඩ්ඩකෝ සුඛ වඩ්ඩකෝ හෝතු සම්පදා දුක්ඛ රෝග භයා වේරා සෝකා සබ්බේ උපන්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝ ච භෝගං වුද්ධි ච යසවා සතවස්සා ච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ අන්දුන් නිමිත්ත
nimittang avamangalanca yocamanapo papaggaho dussupinannakantang buddhanubhavena vinasamentu yandun nimittang avamangalanca yocamanapo papaggaho dussupinannakantang dhammanubhavena vinasamentu yandun nimittang avamangalanca yocamanapo sakunassa sando papaggaho dussupinannakantang sanghanubhavena vinasamentu dukkhaṃ pattāca niddukkhā bhayaṃ pattāca nibbhaya sokaṃ pattāca nissokā hontu sabbe sabbe buddhā balapattā paccekānaṃ ca yam balaṃ arahantānaṃ ca tejena rakkham bandhāmi sabbaso sabbe buddhā balapattā paccekānaṃ ca yam balaṃ arahantānaṃ ca tejena rakkham bandhāmi sabbaso sabbe buddhā balapattā paccekānaṃ ca yam balaṃ arahantānaṃ ca tejena rakkham bandhāmi sabbaso devo vassatu kālena sassa sampattiye tuca pīto bhavatu loko ca raja bhavatu dhammiko sadhu 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 හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. Good evening all. නමෝ බුද්ධාය. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. Homage to the Blessed One, supremely enlightened Lord Buddha. Now we are going to spend few minutes listening to the Dhamma sermon. Today our topic is Buddhism and nature, the connection between the community we call village and the temple, also the harvesting paddy field culture, and the spiritual practice of the stupa, representing in the stupa. When we put all these together, when you go to Sri Lanka, particularly, you can see the greeneries, paddy fields, and all these things. And then you can see a lot of pagodas, stupas, bodhi trees. That goes our eye instantly into the nature of Sri Lanka. All these things were come into culture with the dawn of this Poson full moon. In fact, this Poson full moon illuminated the land of Sri Lanka with so many cultural things, so many occupational things, so many arts and crafts, that whole
culture transformed with the arrival of Arahant Maha Mahinda Thera to Sri Lanka in 236th year after the Buddha's passing away. So today we take that graceful, auspicious occasion to commemorate that Poson full moon day. This Poson full moon day, because of that arrival of Arahant Mahinda Thera, we received the most important teachings of the Buddha in its purity. Also, we received the sacred Bodhi tree that was brought by Venerable Sangamitta, Arahat Sangamitta Theraniya to Sri Lanka. Month of June, we known as Poson in Sinhala, celebrated across the world by the Buddhists to mark particularly two significant events in the history of Buddhism, one of which is Third Buddhist Council that was held in Pataliputra, by that time, now it's called Patna in India. And after that third council, a few group of missionaries were sent into different parts of the world. Sri Lanka was blessed to receive one of those missionaries, particularly the son and the daughter of Emperor Asoka, Arahant Mahinda Thera, and also Arahant Sangamitta Theraniya. This happens because of the Emperor Asoka in India. You know, Emperor Asoka was a very furious, very unkind ruler at the very beginning. However, when he was in the house, he saw a 7-year-old monk called Nigrodha Samanera, novice monk. And he was so inspired to see how calm this little monk was. By listening to him, that small monk, little monk, 7-year-old, he became a Buddhist. Then he had the opportunity to meet one of the senior enlightened monk called Moggaliputta Tissa by that time. As a result, he developed a lot of saddha, faith in the Buddha, Dhamma, and the Sangha. Because of this saddha, great faith, he took so much of effort to make the Buddhism shine in the land of India. He built 84,000 temples, stupas, pagodas. You can imagine when he did that, so many of arts, crafts, and architecture, and so many of cultural things were also there. He was so happy by doing those things, then asked from this enlightened monk called Arahat Moggaliputta Tissa, who is the greatest in giving in this Buddhist teachings? Then this Arahant Moggaliputta Tissa Thera said,
King, you are the great in performing of doing so much of good things. There is no contemporary or equal to you. Then this king asked, Venerable, if that is the situation, will I have the real relative relationship with the Buddha Dhamma? Then Venerable Moggaliputta Tissa Arahat Thera said, no, you would not get the full relationship with the Buddha Dhamma unless one of your daughter or a son become a Buddhist monk or nun. Then he looked into his daughter and son, and they were also long waiting to have that opportunity. So they instantly agreed to become monk and nun. By that time, Venerable Mahinda was about 20 years old. Venerable Sangamitta was about 18 years old. On the very day, Venerable Mahinda took the higher ordination. He became fully enlightened. He received the ordination, high ordination, with the blessings of Arahat Moggaliputta Tissa Mahathera, also Mahadeva Mahathera, also Majjattika Mahathera. In the place where he got the higher ordination, Upasampada, he became fully enlightened. However, he spent 3 years with his teacher and excels all the suttas, Vinaya and Abhidhamma, 3 baskets in the real whole teachings of Buddha. Then by that time, our Buddha has passed away 236 years now. Because of this Emperor Asoka's support, so many people came into Buddhist temples and became monks, and they held different views. So that was a little bit of a difficult time to keep the purity of the teachings. As a result, Emperor Asoka sponsored the third council that was attended by 1,000 enlightened monks. As a result, this took place about 9 months. As a result, they were able to purify the sasana and establish the true teachings. That particular council was held during this month of Poson. And then they sent a group of monks to 9 different places. Most of those monks who were sent were very elderly, but those who were sent to Sri Lanka was very young monk, and they were the son and the daughter of the Emperor Asoka. Together with them, there were few other disciples, Ittiya, Uttiya, Sambala, Baddasala. They are all enlightened. And also there was a novice monk and a devotee
came along with them to make the country understand the different aspects of like the monks and also lay disciples who has taken the refuge in the Buddha Dhamma Sangha. Before they come from India to here, they look into the environment of Sri Lanka. By that time, the king was Mutasiva. He was very elderly king. So the Arahat Mahinda Thera understood that was not a very good time for them to visit. So they waited for some time until this kingdom was changed into the son of King Mutasiva, that is called King Devanampiya Tissa. While they were waiting, Venerable Arahat Mahinda Thera took the permission of his teacher and the monks and went to see his relatives. Together with those other group of monks, Ittiya, Uttiya, Sambala, Baddasala, enlightened monks, and also novice monk who had the Sad Abhinya, which is higher meditation skills. He was a novice monk. And together with them, Venerable Arahat Mahinda Thera went to Dakkinagiri area in Rajagaha in India and to see his mother, Princess Devi, where she lived in Vedisagiri town. By seeing the son and the disciples of the Buddha, she was so happy, and out of great faith, she offered lot of dana and also offered a beautiful temple called Vedisagiri Vihara. While he was waiting until the new king appointed in Sri Lanka, where Venerable Arahat Mahinda Thera made very special determinations, aspirations, that is to establish the true teachings of the Buddha and make this particular place in Sri Lanka a special propagation for the benefit of all. Together with Venerable Mahinda Thera, there were a few other skillful people also came into Sri Lanka. And they were very good in arts and crafts and other different skills to keep a well-developed society. So it was kind of a revolutionary change in the culture. All these things took a shape of Buddhist culture as a result of this Arahat Mahinda Thera on this Poson full moon day. Particularly, they get the architecture to develop this stupa. That stupa was built by recycling the agricultural environments. When they transformed the lands into paddy fields, they took those soils and other things, and also they realized this agriculture, when the rain comes to the lands, those were left into the ocean.
that people were not using it properly. So they built reservoirs, wherever. When they make the reservoirs, they took those materials and built bricks and other things and built those spiritual things. So that is how they were recycling and creating a beautiful culture and architecture. So the temple was there, and then community was built around the temple. By preaching the Dhamma by the Arahant Mahinda Thera, they were introduced what is wrong and what is right. They were established in the good, and they were eliminated from the bad, so that relationship between the village and the community was very well built. Now they extended further and trained them, making bricks, doing arts, and facilitating the agriculture. And they also brought a lot of skills from India and introduced together with, and all these skills, all these professions were based on teachings of the Buddha. What are the teachings of the Buddha? Compassion, loving kindness, sympathetic joy, equanimity, Four Noble Truth, Eightfold Path, and all these things. Not only to the society, especially Arahant Mahinda Thera were able to introduce those things to the rulers as well. He emphasized to the rulers, you are not the owners of the country. You are the rulers of the country, and you need to respect to the mankind as well as animal kind and to the nature. Don't destroy the nature, respect and live and let live. Those concepts were introduced very beginning by the Arahat Mahinda Thera. So that was how the nature was well respected. When the Arahat Mahinda Thera visited Sri Lanka, the kings were doing some hunting and they were not caring about the nature and the animals. Arahant Mahinda Thera first and foremost hosted the question and answer session with the king to understand how intelligent the king was. That was one of the first recorded IQ test in the history. And even conversation like that, question and answers, to understand each other's capabilities, was one of the oldest in the history about such kind of assessment. So then he was introduced, particularly not only to the normal community, he was introduced a lot of Buddhist teachings for the rulers, particularly Dasaraja Dharma. The 10 duties of rulers were introduced by Arahant Mahinda, which include non-violence, tolerance, respecting opinions of others, and so on. Even to build up religious and ethic, spiritual harmony in between. Even by that time, there were some other religious practices. So they were encouraged to protect and respect for other faith as well. So therefore, during this month of Poson, so many thousands and thousands of people came to listen to the Arahant Mahinda Thera and attain the highest enlightenment. That was a blissful thing. And most of them entered as monks and nuns and liberated from all suffering. Also, they built a lot of stupas, they built a lot of reservoirs, lakes, and enriched the whole country with the agriculture and other activities. And finally, they made
a history on this full moon day by introducing the Buddha Dhamma to the country, by giving the long-lasting teachings that will preserved in Sri Lanka for 5,000 years to come. So that special day is commemorated during this month of Poson. Therefore, let us all join together, and there are many ways that people practice on this day, like observing Sil, doing Bodhi Puja and homage Vandana, perhaps free food stalls, dansala, perhaps devotional songs, even putting pendles, lanterns, pageants, so many other things. But most of the things are not possible during this pandemic time. But we can certainly engage ourselves by observing Sil, listening to some Dhamma sermons and chantings. So may those merits and blessings be with you all. May you all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. So that is the end of the English Dhamma sermon. Now we are moving on to our children's Dhamma school presentations. I would very kindly pass on to Rasikaya to continue with the program. So today, I'm very happy to see our children are participating to this program. I take a special note. I just heard a few days ago that one of our good students who always attentively participating to this Dhamma school, Vidunya, was celebrating her birthday. So I would like to wish Vidunya a very happy birthday as well. May the Dhamma, Buddha Dhamma Sangha, the blessings be with you all to develop in all good qualities and learn all the Dhamma and shine as a good Buddhist student. Sadhu, sadhu, sadhu. And also, I would like all of our children to pay a bit more attention when you are doing the homage, when you are observing the 5 precepts. I know some of you are not paying enough attention, and I would be very happy if you become familiar with all the gathas and chantings. It is very important. I was watching whether most of you are doing it. Some of you are not really doing the gathas with the monks. So I encourage you to, because it's a very important part of our Dhamma school. Now, I will pass on to Rasikaya to go ahead with the Dhamma school. Theruvan Saranai. Theruvan Saranai. Sila Mahamudran Vansalage Navasarai. Theruvan Saranai Sila Dhanatma. Good evening, everyone. Welcome to this special Poson celebrations program today. We have been celebrating Poson in the past years, so our children know most of the significant events that took place on this very special Poson Poya. But we discussed today, our Hamduru, our Nayaka Hamduru and Samita Hamduru told us that the benefits of introducing Buddhism to Sri Lanka. So one of the significant events that took place on that day was to establish the Bhikkhu Sasana. That means a culture of temples, Buddhist temples established in Sri Lanka, led by bhikkhus who are following Dhamma.
Buddha's teachings. And people who were living in villages had a great relationship with this temple. And according to our Nayaka, this Sankalpa, Vavaidagabai Sankalpa was established, which created or emerged a well-established, civilized society, which led to economical, social, and intellectual development among the people of Sri Lanka. And this was, again, the people were given a great example by King King Devanampetasa, by converting himself to Buddhism. And that was the greatest example given by a king to its people in Sri Lanka. And people followed their leader and converted to Buddhism and became Buddhists and started following Dhamma. That led to the prosperity of the Sri Lankan society. So we heard lots of information, lots of facts from our Hamaduru, and I would very kindly wish all Hamaduru in the temple good health and happiness on behalf of all our children and the parents. Thera. So now we are moving to test your knowledge or share your knowledge in Poson with everyone else. And we have given you a chance to present your understanding of Poson. And I wouldn't take much time, but I would pass on to the first person to start the presentations. And I would like you to keep your videos on even after your presentations finished. And listen to others' presentations, what they have to say, and learn from each other. Don't switch off your video and go away once your presentation is done. Please, thank you. I would kindly ask Sachis to start your presentation. Thank you. Can I share my screen, please? So you want to share the screen, sir? Yes, I do. Just click that share screen, it will be coming up. Thera Salai. Today, Thera Salai. Today I'll be talking about Poson Poya Day and its significance. So what is a Poya Day? Start with. A Poya Day takes place during a full moon. They are very special to Buddhists since important events in Buddhism, Buddhist history, took place during one of the 13 or 14 full moon days.
Who was Mahinda? Arhat Mahinda was a Buddhist missionary and the son of Venerable Emperor Ashoka. Mahinda was noteworthy of bringing Buddhism to what is now the island of nation of Sri Lanka during around the 3rd century BC. Mahinda converted King Dhyanampitisa to Buddhism during a meeting and sermon in Meantime. This attracted thousands of people and caused them to convert to Buddhism as well. Poson Poya Day celebrates these events. So how is Poson Poya Day celebrated? Poson is the second most important and the most recognized Poya Day behind Vesak Poya Day. In Sri Lanka, it is a national and bank holiday. This means all shops are closed and the sale of alcohol and meat are forbidden. Poson Poya Day is celebrated by religious observance and special Olympic pageants. There is a rock in Meantime where some Buddhists also climb up to the top of. This is where Mahinda preached his first sermon. Tilman Sarnai. Thank you, Sachitaya. Posonu dawa jana punchi kawiyak kiyane yanne. Sandaraseliye nahawe na mihintalawai. Mahinda mahimi budupane desana welawai. Budukune himi hitamatura. Ambadalu seluwe. Sandaham suwadin okandawa wanamal nahawin. Pausitu wili sama pingada posunu dawe. Sadu sadu apit nagimu mihintalawe. Sadu sadu apit nagimu mihintalawe. Teruan saranai. Thank you, Chanaji Akka. I got pictures to show you. This picture is about first meeting of King Thera and Mahito. Theo. King went his regular hunting and chased a deer in mountain Mahinda. King met Mahito. Theo. What is this tree? Are there any other mango trees besides us? To check if the king had wisdom to understand Buddhism. King Dista listened and asked questions, and by daybreak he became Buddhist. Saranai. Good evening. Today I am going to present few facts about Arhat Mahinda and some milestones of Buddhism. The greatest chronicles of Sri Lanka contains
contain accounts of Arhat Mihindu traveling to Sri Lanka and converting King Devanam Piyatissa. Arhat Mihindu was a Buddhist monk described in Buddhist sources as bringing Buddhism to Sri Lanka. He was the firstborn son of the Myuran Emperor Ashoka. Arhat Mihindu was sent to the Anuradhapura kingdom in Sri Lanka. At the time, King Devanam Piyatissa was participating in a hunting expedition in the Mihintale Hills. After exchanging greetings, Arhat Mihindu preached the royal hunting party and converted them to Buddhism. The party was afterwards invited to Anuradhapura, the seat of the throne, for a royal reception and to give further Dhamma sermons. This is the starting point of the Buddhism in Sri Lanka. Arhat Mihindu then guided his sister Sanghamitra to start a female Buddhist order after local women had expressed a desire to join the Sangha. Also arranged for a Bodhi tree to be sent to Sri Lanka, where it was planted in the grounds of the Mahavihara and is still visible today. Thank you for listening to me. Daruan Sadanai. Senanya, we can't hear you. Oh yeah, now it's okay. I'm Senanya. Nino samidu posondaka ape ratata wadama kala mintala gal udasit tissa kiya kata kala tissa nirinu kala balavi Nino samidu desa baluwa satun marannata ondada Nino samidu bana desuwa Teruwan saranai Samanamayan Maharaj Jananaratsa Savaka Tamena Kanukampa Jambu Vipa Idagada Samanamayan Maharaj Jananaratsa Savaka Tameva Anukampaya Jambu Vipa Idagada Teruwan Saranai Thank you, Nangi. The impact of Buddhism on Sri Lanka society. Over 2,000 years ago, on Poson Poya Day, Arhat Mihindu, the son of King Ashoka of India, converted King Tissa to Buddhism at Mehtaila. So we celebrate the Poson Full Moon Poya Day to mark the arrival of Buddhism to Sri Lanka. Let's see what are the other impacts got from Buddhism to Sri Lanka society. Art and architecture. There seemed to be few buildings during Tissa's time. Maybe there was a lack
of buildings, materials as well as experienced architectures. After Venerable Minda arrived, people began to construct higher stored houses. Massive buildings began to build in Sri Lanka. Writing and scripts. Before Venerable Minda, there is no reference of any actives, nor have any writing before the 3rd BCO being discovered. So far, Venerable Minda started a system of writing called the Brahmi script. With the help of these scripts, Venerable Minda wrote the Sri Lanka Sinhala Kata. This was meant likely to explain teaching and Sutta. The new Sinhalese script has evolved from that. Thera and Saranai. Manuka, we can't hear you. Will you click where the mic is and connect the mic? Your mic is not connected. I know your mic is on, but it's not connected. When you click on the mic, there will be a message for you to connect. I think your device mic is not connected to your device. We still can't hear you. Manuka,
I think you better sort out your mic, and then when you're ready, just give us a shout, yeah? And we'll continue the program. Thank you. Mihintale, Mihindu's plateau, is a revered landmark situated in Sri Lanka. Many Sri Lankans believe that Mihindu Hamduru had his first glimpse of Sri Lanka atop this rock and had his first meeting with King Devanampiyathissa. This inaugurated the blossoming of Buddhism in Sri Lanka as opposed to it blossoming in Nepal many years before. There are some very famous landmarks in the Mihintale grounds, such as the refectory and the medicinal pool, but we will only explain 3 today. Number 1, the Mahastupa. This famous feature, built by King Mahadatika Mahananga, is one of the most recognized of them all. It is because that modern evidence says that the Buddha is enshrined in this particular stupa, and people come every Poson Poya day to marvel it. It is 41 meters in diameter, more than it was before it was restored in 1983. Number 2, the cave of Mahinda Thera. This is the most sacred and incidentally the most popular cave to us Buddhists. This is because it was where Arahat Mahinda resided, and it holds a slab of rock, which is presumed to be where he meditated on. The last one is Aradhanagala. Aradhanagala is a rock which is situated on Mihintale to the east of Anuradhapura. It is a very important religious site for Buddhists in Sri Lanka. It states in the Mahavasma that Arahat Mahinda flew from India to Sri Lanka as soon as Prince Ashoka, his father, told him to. It is the exact place where Mihindu Thero first met and preached Buddhism to King Devanampiyathissa on Poson Poya Day. Thank you for listening. Teruvan Saranai. Today we are doing a song about Mihintale. Ready, Sugandhi, ready, Suranga, Ready, Sugandhi, ready, Suranga.
soda. Udam Pasampoda. Pingarane soda. Udam Pasampoda. Sinhala Jatiya Sambuddha Dharamaya Dina Sada Lanka. Sinhala Jatiya Sambuddha Dharamaya Dina Sada Lanka. Very Sugandhi, very Saranga, Pipiranya Mala. Very Sugandhi, very Saranga, Pipiranya Mala. Nihitala Galita Sistemation, Paranarashikara. Nihitala Galita Sistemation, Paranarashikara. Teruan Saranai. This is a picture that my sister drew about Mahindagamanaya. Poya Day is a very special day for Buddhists because it is the day when the Arhat Mahinda, who was a monk and the son of a king, came to Sri Lanka in the year 308 BC. The king of India at this time was King Dhammashoka, who lived in India in the Buddha's birthplace. The Emperor Ashoka ordered that 9 missions would go to 9 countries to share the Dhamma with the other countries. One of those countries was Sri Lanka. The emperor's son, Arhat Mahinda, brought Buddhism to the island. One day, the king Devanampiyatissa from Anuradhapura was out hunting deer. Arhat Mahinda appeared at the top of the mountain Mihintala with his bhikkhus and called him, "Tissa, come here." The king was amazed to hear someone calling him by his first name and looked up immediately. Then Arhat Mahinda explained to him who they were. The king was convinced that they were monks and worshipped them. Because of that, Buddhism spread around the whole country up to now. Every year, Buddhists commemorate this significant change to Sri Lanka. Teruan Saranai. I think Sanket is not here. The next person can start. Thank you, Diniti and Kavin. I think now we all know that Arahat Mahinda Thero visited Mihintale on a Poson full moon Poya day. So, me and Akka are going to Mihintale today with all of you. Right now, we are at the very bottom of Mihintale Hills. As you can see, there are thousands of steps going up to Madamaluwa, or the middle terrace, and to Udamaluwa, the upper terrace. It is said that during Anuradhapura periods, these steps served as a meditation path for monks. Yes, Akka, there are actually over 2,000 steps up to the middle terrace. And as you can see here, on either sides of those steps, there are temple flowers or Aralia trees, which gives an added tranquility. Okay, let's climb further up. Our next stop is the Madamaluwa, or the middle terrace. On the Madamaluwa, you can see
the Atvehera, the Kantaka Chetiya, the Dana Sala, and many other ruins. Now that you all have had a little rest in the middle terrace, let's climb further up to the upper terrace. Halfway through, you will see a small jungle path. When you walk about 200 meters in this path, you can see the Nagapokuna. Akka, why is it called the Nagapokuna? Because there is a 7-headed cobra carved out of the cliff at the back of the pond. See? When you climb further up from the Nagapokuna, you will come to the upper terrace of the Ambastalaya. Remember, everyone, you have to remove your shoes before entering the upper terrace. On the northern side of Ambastalaya, or the mango tree place, you can see a giant shining white sitting statue of our Lord Buddha. Also, you can visit the Mihindu Guhava or the Mahinda Cave. This is a narrow rock shelter open to both sides with a natural roof and believed to be the rainy season retreat of the Arahant Mahinda. As you can see, the Ambastala Dagaba, this is the place where King Devanam Piyatissa stood when he was called by Mahinda Thera. Yes, Akka. Also, this Dagaba is very important due to 3 reasons. What are they, Malli? Firstly, our Lord Buddha visited here on his 3rd visit to Sri Lanka. Secondly, as we already know, King Devanam Piyatissa stood on this very place during his encounter with the Arahant Mahinda Thera. Lastly, it is believed to be the burial place of Mahinda Thera. Yes, Malli, but some believe it was the Mahasaya, which is also nearby, was the burial place. And some others say it is highly likely that Mahinda Thera's ashes are kept inside the Mahinda Saya. Okay, don't say your legs are hurting. We've got another steep climb ahead of us. We are going to climb the Aradhana Gala now. Yes, the Aradhana Gala, or the Invitation Rock, is called that name because Arahat Mahinda Thera invited King Devanam Piyatissa to come closer, being on that rock. Aradhana Gala is situated at the eastern side of Ambastala Dagaba, and you can have a beautiful view of Anuradhapura ancient city from up there. Okay, now we have come to the end of our little journey to Mihintale on this Poson full moon day. I hope you all will really visit this magnificent place the next time you are in Sri Lanka. Teruvan Saranai. Thank you, Adishi and Hasindu. Poson Full Moon Poya Day is celebrated to mark the arrival of Buddhism in Sri Lanka in the 3rd century BC, a festival of great historical and religious significance celebrated island-wide by Buddhists. Poson, held on the full moon day of June, commemorates the occasion over 2,000 years ago, when Arahat Mahinda, son of Emperor Asoka of India, converted King Devanam Piyatissa to Buddhism. The main center of celebration is Mihintalaya, the ancient monastic complex
where the royal missionary monk Mahinda preached the first sermon to the ruling king, and at Anuradhapura, the ancient capital to which large crowds of pilgrims converge. Mass religious observances, illuminations, and pageants are part of the celebrations. With the establishment of the Bhikkhu Sasanaya, all other elements of society began to emerge, with the art of writing, art, architecture, river, civilization, religions, rituals in song and dance, forms and literature, all with royal patronage. Many religious activities are organized during the Poson period in Sri Lanka, such as seal campaigns, Bodhi pujas, dansalas, Poson devotional songs, Poson pandals, Toran, and lanterns. On Poson Day, many temples are filled with Atasil devotees and pilgrims all over Sri Lanka. Thera and Sumana. Thank you, Seth. The month of June is known as Poson in singular. Poson Poya is an extremely important Poya for Sri Lankan Buddhists, for it is on this day the Buddhism was introduced to Sri Lanka by Alpha Mahinda. This was the era of the great emperor Dhamma in India. He decreed the missions should be sent in 9 countries to spread the Dhamma. Sri Lanka was one such country, and the emperor's son, the Arhat Mahinda, brought Buddhists to the island. From pre-Buddhist times, the Buddha Day in the June had been a festive day in Sri Lanka. On this day, the king Devanapitissa, who resigned from Arunapura, was a hunting deer. The Arhat Mahindu, with his retinue, appeared to him on the top of the mountain of Mihintale and called him, "Tissa, Tissa, come here." The king was amazed to hear someone call him by his first name, Tissa, and he stopped his hunting and looked around. Arhat Mahindu then spoke to him, explained who they were, convinced that they were really Buddhists. The king went up and worshipped Arhat Mahindu. He asked the king some tricky questions to test his intelligence, to see whether he could understand the Dhamma. After preach a sermon based on the Kulaha Pamba and the king Devanapitissa and 40,000 of his followers accept the triple gem, the Buddha, Dhamma and Sangha, and become a Buddhist. The king declared Buddhist to be the state religion. Found Sumana. Monica, if you are ready, you can start. Hello everyone, today I'm going to be talking about Poson Roman Poya.
which is also the most important Buddhist festival after the Vesak celebration, and it falls in June. The festival commemorates the introduction of Buddhism to Sri Lanka by Arahat Mahinda in the 3rd century BC. Mahinda Thera decided to visit Sri Lanka along with 6 other monks. During this time, Sri Lanka was ruled by King Thera. While the king was deer hunting, Mahinda Thera happened to meet him. The king preached Dhamma sermon by Mahinda Thera at Mihintale Mountain in Poya. The king was the first follower of Buddhism, and he began the journey of Buddhism in Sri Lanka. Most of the Sri Lankan pilgrims visit Mihintale to reach the traditional event. Buddhists also attend several pujas to honor this tradition. Poson candle is very attractive decoration on the island, and its events are centered in the temples. Unfortunately, Poson Poya celebration is restricted to small gatherings because of COVID-19. Reverend Sumana. Okay, that's the end of the children's presentation. Is there anyone who would like to speak? There are a couple of people who have not put their cameras on. If you would like to speak, just unmute and speak. So that's well done to all of you. Again, we heard illustrated presentations, songs, poems, Sadev. Yeah, that's great. Well done to everyone. And we will be doing the same thing next week. We'll be presenting our understanding on Poson from a different point of view next week as well. So think about another way of presenting your knowledge. You can use songs, poems, Sinhala or English. We heard lots of history about Mihintale today. Yeah, so if you have you got any questions in relation to today's topic? Hamadru also talked about the importance of introduction to introducing Buddhism in Sri Lanka. Has anyone got any questions? No? Right. Okay. Thank you very much, everyone, again. And I would kindly pass it back to Hamdru. Thank you. Thera Sarana Hamdru. Theriwan Saranai Rasikaye, Bhom Stuti, thank you. Also, all our children, thank you very much and well done once again. All you have worked very hard. You are not just coming and attending, you are also working hard to research and learn new things and also to present. That was an excellent way.
It is not only you presenting. When you are presenting, all the children learn. So this is the best way that we can get this online learning more efficient. Otherwise, if you are just doing your bits and walk away, that would not bring you the knowledge you want. Therefore, it needs to be listened to others, so you learn from others. That was very important part. Now we are moving into our meditation to practice, as you don't have any questions. Before that, we were given a blessing, birthday blessing for Vidunya. So I would like to, as from Auntie Padma, I would like to share it with you all. Let's see if that works. We can't hear. No sound, Hamdrune. Shall we go from the beginning, please? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bukana Stuti Handurane and Padma Nandi. Thank you. You too. Bless you today. Hope you have a good birthday, Vidunya. Hope you have a good birthday, Vidunya. Happy birthday, Vidunya. Happy birthday. Happy birthday, Vidunya. Happy birthday. Happy birthday, Vidunya. Happy birthday. I hope you have a great birthday. Happy birthday. Hope your wishes come true. Hope your wishes come true forever. Happy birthday, Vidunya. Thank you. Have a great day. Thank you, everyone. I am blessed. Methul and Meheli, one time is enough. You said few times now. Methul and Meheli said few times, so one time is enough. Well, you need to give others also a chance. Thank you very much, everyone, for wishing Vidunya very happy birthday. You all know, I think, how old she is, what she has turned into.
So let us do some meditation. Leave Vidunya to keep her number secret. So let us practice few minutes meditation. Sit comfortable. You know that you feel happy by listening to that song. Birth brings so much of happiness. Birthday brings so much of happiness. So you need to experience that happiness in your brain, in your mind. And you need to keep that all the time. Particularly when you feel difficult, when you feel hard, when you feel very, very challenging, you need to take a deep breath and let go your difficulties and live like it is your birthday today. Be happy like every day is your birthday alike. Never get angry, never get upset, never get sad, never get worried. They are natural, they come. As they come, you let it go. By letting you go, you bring your happiness. If you hold on to it, if you keep on to it, then you will never be happy. Breathe slowly in. Breathe slowly out, relaxing the body. Very, very slowly and gently breathe in. Very, very slowly and gently breathe out. Now bring your attention to your body. Let's make it relax and calm. Experience your feet, let it relax. Experience your sitting, make it really calm and relaxed. Experience your upper back. Let it relax. Experience your shoulders. Let it relax. Experience your hands, your palms, resting them on your lap. Let it relax. Keep your neck and the head in a central point. Let it relax. Then continue to keep your eyes gently closed to rest your eyes. Definitely resting your eyes brings a lot. Now experience your head, your hair. Let it relax.
Now experience the whole body from the toes to the head. And let every parts of the body, the whole body relax. Bring a gentle smile to your face and really experience that every part of the body is happy. As you don't take any anger, frustration, stress into your body, you bring loving kindness, compassion, friendliness, happiness to your body and to your mind. Breathe slowly in. Breathe slowly out, relaxing the body. Experiencing your whole body breathing, calming the whole body, breathe out. And in silence, let us practice 3 minutes in silent meditation. Then contemplate in your mind loving kindness meditation. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. As I am, may all our teachers, our parents, our family, our friends, may all beings be well, be happy,
be peaceful. May all beings be well, be happy, be peaceful. Repeat in your mind, may all beings be well, may all beings be happy, may all beings be peaceful. And sit in silence for 1 minute to finish our practice today. Visualize the full moon day, Poson, that brings so much of blessing into our life and joy into our life, that we all practice listening to the Dhamma, paying homage to the Buddha, Dhamma, Sangha, even practice some meditation to mark the Poson full moon. Bring your palms jointly together with that happiness of being practicing few minutes meditation. And let us open our eyes and let the light slowly come. Still be happy for having this opportunity to practice some meditation. And let us share that happiness we call blessing with all by saying 3 times, Sadhu, Sadhu, Sadhu. I want to thank you, Rasikaya, for encouraging Sadev to sit still. Sadev did a very good meditation. Thank you, Sadev.
So I was looking at others as well. Everybody practiced very well. So that's very good. So the children are well practicing now meditation. Metul and Meheli is eagerly waiting to say Teruvan Saranai. So I will let them to do that. I thought of I'll saying pass on to Rasikaya before that. Yeah. Now we can't hear Rasikaya. I'm sorry, it's mine. Yeah, I said that we'll be doing presentations related to Poson next week. Now, some of you might be wondering what we are going to do. So I was thinking about giving you a topic. Now, Hamaduru was talking about today the introduction of Buddhism in Sri Lanka and what are the benefits of it. I would like you to identify one of the few Hamadru mentioned, few benefits, and then explore that benefit from your point of view and present it. If you already have a plan, go ahead with that. But people who have not prepared any presentations, I would suggest that you go by Hamadru's Dhamma talk today. And when you're presenting, a few things to remember. You need to choose the best communication method. What I mean by that is, if you want to pass a message to others, there are few ways you can do. So you could be a good communicator by talking. You could be a good communicator by describing a picture, or you could be doing it through a PowerPoint presentation. So you got to think about what is the skill that I have. Am I a good talker, or am I a good presenter using pictures or drawings? Reading paragraphs of 50, 60 words I would not encourage you to do that. If you choose a topic, talk to your parents about that topic. That's the same way you will be presenting to us. So you'll be using your own words, your own understanding of that message, of that topic, rather than reading pre-written script, which would not be the best. If it is 10 words that is coming out of your mouth that are your own words, that will be better than 50, 60 words written by someone else. Is that clear? So it has to come from you. It doesn't have to be a perfect speech. The idea is to understand the topic and then express it in your own with your own words or pictures or drawings. So parents, please encourage your children to do their own presentations rather than you giving pre-prepared paragraphs of reading. So they will understand. You can write a paragraph and give it to them and let them understand and talk to you using their own words. And on the day of the presentation, they can do the same thing. Talk to others
like telling a story. Okay, right. So we'll talk about the introducing Buddhism in Sri Lanka, the benefits of it. Just pick up one benefit and describe it from your own words. You might have to tell that story to your parents first, so they will understand it and they'll correct it if there's anything to be corrected, any advices, tips. So you'll do the best presentation. Anybody has any questions about with regard to your presentations next week? Can we do like a brief of it? What do you mean by brief? Like read a brief of write something and we can read like some words of it but say most of the words by ourselves. Yes, yes, that you can do, Metu. Yeah, that's the way it should be. So if you have a point form, you know, you write down points that you want to remember and then explain that point using your own understanding, own words. Yeah, you can do that. Yes. Okay. That's good. That's good. Anyone else got any questions? Okay. Senanya, your poem was beautiful. How old are you, Senanya? How old are you? 4.5 years. 4.5 years. That's really good. Your pronunciation of Sinhala words is excellent. And it is a great example for all the other children as well. Wonderful. So I'm looking forward to hear another good song or poem from you next week also. Okay? Daddy, don't put too much pressure. Okay. All right. Okay, Sunana and everyone, thank you very much. Have a nice week. Back to Hamguru. I'll come you. Teruan Saranai Hamdurane and Rasika Mama. Teruan Saranai. Really good. That girl is. Teruan Saranai Hamdurane. Teruan Saranai. අපි නවතින්න යන හැමදෙරේ. හොඳයි. Teruan Saranai. Teruan Saranai. Teruan Saranai Padma.